disagree as far as opinions are concerned, doesn't mean I'm trolling you or I'm trolling somebody else. And the way we've been here, we don't sleep. Bullshit, man. Okay, that's fair enough. Now they should start sleeping. Whoever has not been sleeping, Rachael has actually sent through Okaro, given a very clear message. Thank you. Now it got to a point that unaambiwa watu wasikuje kwa mazishi na mara nani asiende, like come on. Nani asiende, nani asikaribie. Wacha nikwambia nani jaja, and that's what I say every day. There's something called boundary. Unajua boundary is very important. Unaelewa? There are things that are not for us to say. There are things for the family to decide. In as much as we might be in an emotionally whatever space, but you don't want to be seen as the family's mouthpiece. Unaelewa? Na difference yangu tusiweke kwa hii matanga. Unaona? Au kama me and you might have a difference, but you're not going to square it using this funeral. People should be very, very clear. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Hatutashinda tukiimba tukisema alichangoya jikoni, alichangoya. Yes, it happened, it was appreciated, it was great. But now, let us not use it as a line, like we have to throw it now and then. I swear to God, there's nothing as bad as ni kama mtu amekupatia chakula anakukumbusha nilikupatia chakula. Do you know mtu sikia ni kama hata anaweza kata tumbo atoe hiyo chakula mrudishie. It feels bad. I'll tell you for a fact. And I say this because I know how it feels to be constantly reminded that you're supported. You support and then you let go. But sasa kutumia hiyo like we justify, it actually actualizes these assumptions that this is all a battle of titans, like a battle of who's that, like ego and all that. Like everybody's fighting to be the one to be seen. Like maybe look at me, what I'm doing. That should not be the issue. Help and let go. Hiyo ilifanyika, that is a done with issue, and we all saw it and we all knew and we acknowledge it was appreciated. Let it not be like a line every now and then. It has to be thrown in wherever to make people feel better. Okay. Na niseme tena nani guys, mkumbuke Rachael amemtuma Okaro, mkumbuke na muiweke maanani sana. Na Rachael amesema hana nguvu za kukuja mtandaoni kujieleza. Hana nguvu za kuja mtandaoni kusema kitu chochote. Yeye amesema usaidizi wenu utamsaidia na Okaro. Hiyo message Okaro amesema, guys, najua mnamwamini Rachael na Okaro, they are very close, na hakuna kitu Rachael Okaro anaweza kutunga akadanganya kuwa hajatumwa kama hajatumwa. So muweke maanani kuwa huyo mdada hana nguvu za kuja kujieleza ama kusema tarehe fulani, tarehe nini na nini, hana. Ashatoa maanani kwa Okaro, yuko ready, anataka usaidizi wetu, na watu wakisema tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, bora namba hiyo. Yeye ni kuitwa tu. Mkimuita ataitika, na msisahau tena amesema hana nguvu ya kuja kujieleza. Hiyo itakuwa ni kama kupiganisha watu. Thank you. Yeah, so venye Ati amesema, we really, those guys need help. People are visiting each and every day, so whatever was done for the kitchen, that's good, but let's not use it to troll them at you. We've been spending sleepless nights defending her. Nobody was saying that, hey, you go defend, and nobody was actually, nobody was trolling Rachael. That's because me and you, we disagree as far as opinions are concerned. Doesn't mean I'm trolling you or I'm trolling somebody else. And the way we've been here, we don't sleep, bullshit, man. Okay, that's fair enough. Now they should start sleeping. Whoever has not been sleeping, Rachael has actually sent through Okaro, given a very clear message. Thank you. Now it got to a point that unaambiwa watu wasikuje kwa mazishi na mara nani asiende, like come on. Nani asiende, nani asikaribie. Wacha nikwambia nani jaja, and that's what I say every day. There's something called boundary. Unajua boundary is very important. Unaelewa? There are things that are not for us to say. There are things for the family to decide. In as much as we might be in an emotionally whatever space, but you don't want to be seen as the family's mouthpiece. Unaelewa? Na difference yangu tusiweke kwa hii matanga. Unaona? Au kama me and you might have a difference, but you're not going to square it
using this funeral. People should be very, very clear. Everybody should be held liable for what they say, for the things they say, without including the family. Hii family hata iwajui nyinyi mnapigana hapa TikTok. Haiwajui. So let us not go out there and say things that first might be triggering without the family's consent, unless the family wishes to, but we are not the spokesman for this family. Sawa sawa. Alafu sasa watu sasa warudi kulala. Tafadhali mumeambiwa rudini mukalale. Laleni. Thanks. Auka, let me say something. Number one. Auka, umeambiwa ukweli. Umesikia? Auka. I mean, for me, it's the audacity. The way people, they have taken positions and they're not family members. We are only friends of Otuomas. And I think it's a high time. People should have boundaries and sad stuff. Ukijingisha mazishi matanga na mazishi za watu. Let the family be. We have to respect also only Otuoma. in drive. Set your own price for the ride. Download in drive now and pay fair price for your daily rides. Kama ni contribution, it can, you all have the Tuoma's number. Why are you still here? Rachel's number. Go and try in drive. Ukitaka kutanga tanga. In fact, right now people should be tangaing. You send whatever you have. Watu wanatuma utume mpaka ile siku ya mwisho. That's how people do it. When you go to somebody's house, you write a, what do you call this book? Condolences book. You write what you have given and you move. And a message and you move. People should start. If you have Rachel's number or pay bill, send whatever you have. This tango of war, hata sijui inatokea wapi. And most people, they didn't even matter even before. They didn't even find out how she was doing or they were doing. So there are people who are supporting her behind the tents. Tupendane Kenyans. And we are also taking notes. Tunachukua wale watu wanajifanya wako na kiherehere sana hapa. Your day is coming. Yeah, the thing is, you have to try and discourage this feeling that we need to be giving directives over what should be and should not be done in a funeral that is not ours. That is not only disrespectful, but it's also going over the boundaries. Like you're taking people's powers, you want to direct their funeral, you want to tell people what you don't to do, please. Hi, Rachael Otuoma, nice to see you, girl, and our condolences to you. So, yeah, as I've said, let us not put Rachel in a position where she's side. Huyu naye nitamwangusha na hii kelele. Hebu niangusheni usuzuko chini. Like we don't want to be in a position where we are pitting her against other people. Ati akuja seme nimesema hivyo nimesema nini. We don't want to do that because right now she needs everybody. Anybody, hata kama wewe unamtetea na mimi ni enemy wako, you will not stop me reaching to her. Sitakosa kwenda kwake ama kumsupport because you don't like me, right? Right now she's an open book. Everybody has access to her. Everybody, as long as she doesn't have a problem with someone, I don't see why, because umeniona na yeye na ujisiki upendi ule mtu sasa inakuwa ni story. That is so low. We are not doing it, and I don't think she's here to be the one nini mavita za watu to solve differences. That should not happen, and that should not be the thing. So we all just have to be a little bit reasonable and have a bit of common sense and realize me and you, maybe I can have a difference with you, Nikone now, Rachel, mad and all that. It's not about us. And I've had people trying to speak in me, like it's about them. Guys, remember, whether unasikia chuku, unasikia kuhara, unasikia nini, that is not anybody's problem because we don't give a fuck. It's not about you. Please, let people not make these things about them. Don't even give examples with yourselves. Because it's nothing about you. I've had people saying, "Tunajua mimi sina ubaya." You know, hata uwe na ubaya ama uzuri ama whatever. Nobody gives a fuck because you add zero value totally. It's not about you, right? Wacha tusijisahau mpaka tunataka kuimake that it's about us, please. You know, and I'm thinking on this, people should have a little more emotional intelligence, knowing that it is not about how we feel, it's not about what we want, it's not about the directives we feel should be given, because we are not even part of this thing. We are not even recognized. We are nothing. We are just here because this is someone that was part of us, and it is a choice. Unaona? Nikitoka nikishuka people should stop this uncouth behaviors. Kujingisha maneno sana kwa nyumba za watu. You support and go. Thank you. Absolutely. And that's where boundaries come from. If you're self-aware,
You know where there are boundaries. You know where to go and what not to say, the things that you need to know. And that is what I'm saying. Hata mambo ya matanga, I don't think any of us here have the right to give directives on what to do, what should be done, who should go and all that, because it's not in our place. Matanga sio yetu, right? Matanga ni wenye matanga, na wenye matanga wanajua kama wanataka hiyo, they'll come out and give directives and say maybe so and so, these people I do not want them to show up. But then in our Luo community, a funeral is an open book. Anybody usually, unless they probably have personal issues with the bereaved, matanga ni kitu iko open to everyone. You cannot choose and pick who not to, because maybe you think you have a difference with them, or maybe they did something that you don't like. It doesn't happen like that. So also we have to consider that culture takes center stage, and we do not want to come here and talk to her for other people. It's me, I would feel so disrespected if someone came and spoke on my behalf over something that is happening to my family, you know, because that is lack of boundaries, right? So let us watch what we are saying, the things we are saying here. Hii mambo ya kunini ya kujipiga kifua hapa mazetu wacheni. Uwezi piga mafua kwa matanga ya mtu. And as it is, if you feel you're not respected enough, your choices, your opinions, your suggestions are not respected, please respectfully remove yourself and let others that are okay to accommodate the family's decisions go on with the funeral. Thank you. And just for your information, this is a very big funeral. So I'm telling you, trust me, either way, the burial will be fantastic. Nobody should feel that without them, something will stall. Please. And hata hiyo kusaidia watu nasema isaidia Roche, even if she had gone and opened a platform, I'm sure 100% angepata support, because people give because they like her. People don't give because of you, they give because they love her. Otherwise, they would never give. So let us not make it look like it's because of others she's getting support. It's not. Thank you. Sherekai ameomba mic. Okay. Ngoja niende nje. Thank you. Ngoja. Thank you. Nikwambie kitu kimoja. Yeah, Ati ameongea ukweli kuhusu hiki kitu. Kuna ile kitu kimoja nataka niwaambie. Tunamuongelea kuhusu Rachael. Unajua kama ushakuwa na mgonjwa, umeambiwa huyu mgonjwa wako hatopo, mume wako ana ugonjwa huu na ugonjwa hauna dawa na hata itatokea hiki. Umeelewa Tayari ameshajua. Kwa hiyo watu tusikue kila wakati tunamwongelea Rachael, no. Rachael ameshajua. Amejua kabisa. Alishaambiwa na daktari. Mume wake hatopona. Mume wake atakwenda stage hii na stage hile na stage hile. Jameni, Shira. So, what's the point? My point is, koma, niko kwenye platform ya my sister tulia. Yani mimi nataka niwaambie kwamba Rachael yuko okay. Rachael anajua kila kitu kinachoendelea. That's my point. Anajua ni sisi tu. Asante dada Sherekai, and happy Boxing Day. Umeongea point ya muhimu sana. Thank you Sakina. Thank you. Na mute kwa sababu Sakina amesema na mute. Asante. Yes. Haya, ameongea point yake jamani. Faridi ongea. Yeah, I think her point is with or without them, Otuoma is still going to be buried. He's a public figure, najulikanwa. So please, let's just give them space. If you want to help, changa, nyamaza, uendelee tu. Iyo. Yeah, anyway, this matanga is bigger than all of us. This is pretty much TikTokers. I told you, there are so many parties which are involved, but the rate at which what TikTok wanaichukua, the other parties are very silent. They're not making noise. Actually, I'm very sure they are shocked with whatever is going on this platform.
So moving forward, watu wameze melatonic, watu walale vizuri, watu wakaoge, tungoje direction. Auka melatonic inasaidia nini? Nione kama pia mimi na meza. Melatonin ni ya kulala. Oh, okay. Ni dawa ya kulala. Kama una usingizi uja ukilala vidonge 2 hivi. Umesema vidonge 2, kunywa na maji ama na pombe? Pombe jameni, maji tu. Maji. Lakini wacha niwaulize kitu, by the way. This is out for like it's a case study, right? Sometimes we use situations as a case study. You know, we learn from our mistakes and our past. Have you guys realized that even people that used to troll this woman, so umekuwa watetezi jameni, si watu wapenda wakufi jameni, when people die, even people that used to break your legs are suddenly fixing them. You know, it's like, hang on, you know. And if you don't like someone, it means you don't like them until the end of the day. But because sasa kuna msiba, sisi ndo tunataka kuja hapa tukue. You people watch. It's good to watch and know people. And you know vile watu wengine wanaga msimamo. Wanaenda na upepo. Unaona? Na hizi vitu zote ziko kwa record, right? People that truly were trolling this lady are now the ones really busy out there. So, you know, to me, I think it's more or less about having that visibility, credibility. Wanataka kuambiwa wewe ni mzuri ndio ulifanya hivi na hivi. It's for their own satisfaction. They don't do it because they fucking care about this woman. They do it because it gives them satisfaction. Unasikia? It's a battle of the egos. They want to, you know, suit their egos. Because if you look around, unashanga suddenly, when did things change? So it goes to tell you that there are people that do things not for you, but for them. So sio kila mtu anacheka na wewe anakutakia mazuri. Na sio kila mtu anakuklapia mean well for you. This is a very big lesson. There are people who will clap because that is the only option they have. So guys, watch and learn. Thank you. Mtandao karibu. Happy Christmas. Auka ni haje buda. Ati hi. Hi. Hello everybody. See, one thing also maybe what's happening here is we get tunadhara watu wa ghetto yani tu. Wasa than two, you know, see you know tukambotela yani something good cannot happen. Guys, I can tell you this, kwa ground pale Vyombotela, amazing stuff are happening, you know. People already auctioning Otuoma's jerseys from FC Leopard to all the teams that he played for. And also, there are like five WhatsApp groups that have got over 400 people, you know, trying to support what's happening. So, what in a nutshell, what I'm telling you is, we TikTokers, we're just a very, very minute group that are trying to support this funeral. This thing is huge. You see, Otuoma was a superstar. And the thing is, what people don't know, I think as I think that he said that Otuoma was loved by the world. You know, the funeral has been taken away from the family as well. You know, even Rachael herself, okay? Even though obviously consent has come from Rachael, sometimes, you know, they are consulting Rachael with things, but it has been taken away from her. Why? Because of the disease. This guy, Ezekiel Otuoma, was a very, very loved person. Pale mtaani. In fact, kuna stories zimetokea tu ati kuna kelele hapa hivi, but pale mtaani tunasema with or without TikTokers, they're going to give Otuoma an unbelievable send-off. What you guys are going to see come the battle, you'll be so amazed. You know, all the footballs are coming together. There's a league called Wadau. I think it's Wadau League that have already created subgroup, and it has got I think like 1,000 people, and they are targeting at least 1 million Kenya shillings to be raised. So it will be okay. It will be okay. What we're doing online, you know, the noises that we're doing that is coming from TikTok, okay? Ni kama za chura yani. Azita fanya ng'ombe asikunywe maji. You know? So with or without us, the fun will be huge. But lastly, you know, let's give Rachael an easy time. You know, let's not make her choose. Atenda wapi asiende wapi. Let's not do that, you know. Let her be. If I want to support Rachael,
of course, I will do it with or without anyone's permission. But she needs peace, and also she needs guidance too. This girl is very, very young. And whatever is happening now is just too much. So she needs more of support, more of encouragement. But let's not make her choose. Atatenda wapi, atinde wapi. Let's not do that. Supremacy battles zitaendeleanga tu hapa tu. Lakini remember, after the burial, Rachel will still live with this family, whether wanampenda or simpende tu. So when we make a choose between mother-in-law and sisi, it's very unfortunate. Ezekiel's burial is different from Chira. This is different. I don't think Mitandao. I don't think you ever seen like this before. So yeah. So anyway, sorry, I'm happy. Yeah. So whatever we're going to witness, it's something that I don't think tutors have witnessed before, because the magnitude of what we are dealing with. So in the end, I just let people know, let's just support Rachel, as we could, but let's not make a choose between us and the family and our friends. Let's not do that. But yeah, and also, Mtandao, to add on to what you're saying, one thing we need to realize and recognize is that Rachel bado akona mamake mzima. She has a mom, unaona? And nobody wishes their baby better than their own moms. So when we come here and talk about her like she's someone who's on her own, kama ana support system on the ground, we are actually taking the responsibilities and the presence of the family, close family away. So hata wakisikia tukiongea hapa ni kama she's someone who's just alone. Akona familia yake. Mama yake is still a very young lady. I've seen her. Huyo mama yake usikose akona marafiki zake. That mama yake comes from a community. We come from community. So definitely even them have advised and spoken to the mom, and I'm sure the mom is in contact with the daughter, because nobody wishes their child best than their own mother. So guys, do not come here and play roles of mother ya Rachel. Rachel akona mama yake mzazi bado ni mzima. And kuna advice mnampatia kushindani mama yake mwenyewe zampatia. So when you come here and make it look like she's on her own, you are taking that presence and responsibility of her mom away. You have to recognize that she's a daughter and her mom is alive, and her mom yana mazuri kuwashinda nyinyi. So guys, let us keep the boundaries very, very safe and clean. Thank you. I think so. Basi naomba Mike niongee, natoka kidogo tu dakika moja alafu natoka. Chenye mimi nitasema, yoyote yule anayejisikia kuchanga, yoyote yule anajisikia kufanya mchango leo wala kesho kutwa, watu wafanye mchango. Mtu aende kwenye mahali anajisikia. Mradi namba ni ya Rachel ama namba ni ya familia, iwe ni namba, iwe ni PayPal, mradi hiyo pesa inaenda kwa hiyo familia, pesa ichangwe. Iwe inaenda kwa mamake, iwe inaenda kwa Rachel, hiyo pesa ni ya mchango. Mtu yoyote anajisikia kufanya mchango leo wala kesho, yuko tayari afungue live yake. Kuna wale watajisikia kuchanga huko, kuna wale watajisikia kuchanga huko, wataenda kuchanga kule kwingine. Lakini kuna ile side nyingine kule kwa kina Jibaki, tafadhali haya mazishi msifanye kama ni yako nyumbani, mnataka kukontroli watu na mnataka kupangia watu venye nyinyi mnataka. Haya matanga ni ya Wakenya wote. Huyo ni Mkenya mwenzetu na Wakenya wameamua kusimama na yeye, lakini msianze kufanya haya matanga ni kama ni ya kwenu, nyinyi ndio mnayapangia. Msianze kutolea watu sauti kwa haya matanga. Tafadhali watu waheshimu matanga ya wenyewe. Watu waheshimu matanga ya wenyewe. Mnachokifanya sio vizuri. Manake hiyo yenu ni kama control, na ni kama kuambia wengine wakifungua live zao wakifanya mchango, hakuna watu wataenda kule. Nyinyi ndo mnaaminika, nyinyi ndo msikike, nyinyi ndo ikuwe kila kitu. Wengine wakifungua live wakifanya michango haitakuwa. Mimi chenye tu nitasema, mradi namba ni ya Rachel, namba ni ya familia, watu watoe chenye watatoa. Kama Jibaki wewe umeblock watu wengi sana, manake pia wewe upendaji kweli, umeblock watu wengi sana. Sasa hiyo tarehe ambayo unasema wewe ndo watu watachanga, kuna watu watataka kutoa pesa lakini watashindwa ni wapi wanaenda, manake wewe kwanza umeblock wengi sana. Mimi jamani, pesa yangu nitatoa kwa yule atatangulia mbele, manake haya maisha kuna leo na kesho. Utasikia pengine kule nyumbani kuna kitu kibaya kimepatikana, ile pesa nilikuwa niko nayo mkononi niseme wacha nitumeni kule nyumbani kwanza, charity begin at home. But mimi nasema yoyote yule mwenye ambaye atafungua live na niko karibu nimeona mchango, mimi nitatoa. Hivyo tu.
mimi nitatoa, sitangojea sijui tarehe ngapi. Sisi wenye ambao tuko na haraka hiyo na hiyo pesa mkononi, wafungue live, wakuje wafanye mchango, tutatoa hiyo pesa. Ni hayo tu nataka kusema. Na matangani hapafanywi fujo. Msifanye haya matanga ni kama ni nyanya zenu wamefariki ndio mnawafanyia michango. Tafadhali sana kuweni na heshima kwa matanga ya watu. Saa hii mwacheni Rachael yapumzike, mwacheni akae na mume wake dakika za mwisho, mwacheni yule mwanamke akili yake saa hii yani amechanganyikiwa. Hajui anze wapi amalize wapi, amechanganyikiwa. Mwacheni afate utaratibu wa kumomboleza mume wake. Nyinyi pigeni kelele, mkishamaliza wale ambao watajitokeza kumsaidia dada yetu, wakuwa tayari kumsaidia dada yetu, lakini mambo ya kumwambia sijui akuja fungue live ama akuja aseme ni lini ndo watu watachanga, hiyo maneno mwachane na yenyewe. Tumetoka kuambiwa hapa na Okaro kuwa ameshaongea na yeye na namba ni hiyo yenye ambayo itakayotumika, amesema watu wachange, yeye hata kuja live. Rachael, usije live saa hii, mpatie mume wako heshima yake ya mwisho, mambo ya live ni baadaye. Ni hayo tu kwa sasa nilikuwa nataka kuongea. Lakini pia mimi nitaanza kuzunguka na Sudo, maana kila live nikienda naingizwa. Nimeinvite kwa live yangu nilikuwa niko chooni. Sio vizuri. Sawa, ndio hayo tu nilikuwa nataka kusema jamani. Jamani, nilikuwa lazima utatoa donge lako, mimi ndio nimekupandisha na utue. Baadaye basi kwa herini niko mahali. Now, whatever's on the screen. So this is the information from the ground. Obviously, there's a pay bill and there's M-Pesa as well. But you can see that Wadau. You can see. Sorry, me. Yeah. No. You can see the Wadau Football Premier League. That's yeah. There. They are the ones who now are kind of taking over. They're arranging the. Mtandao atukusikii vizuri, please if you can start again. Sorry. Okay. I'm sorry. Can you hear me now? Yeah. So, but the people ask, but I used to play football with Otuoma, Maisa. So that's why I've got this information, because there are like 10 WhatsApp groups that I've created in support of this funeral. So that's why I've got this information. I myself, I think it's different about a year or two. But we used to play with the same league. With the Otuoma to Maisa. Anyway, so this information here, this comes from the family and the committee, Pale Mbotela too. And this information that's being sent around. And listen, guys, this information, what you can see here, has got the blessing from the family and Rachael as well. You know, it's so that people respect Rachael. Pale kwa mtani too, you know, they know that mambo ni mengi tu yani too. But everything they're consulting with Rachael, whatever is happening, Rachael has given consent. So this information you're seeing here is just for me, for the Arambe, to show you how organized pale mtaani watu wako tu. So watu mtaani upendana. Whether kugeta ama kugeto. So tusidharau watu sana tu. And if they are saying they're going to receive $1 million shillings kwa hii matanga tu. I said earlier they've already they're auctioning. Give me a second. I'm coming down. Give me a second. No, it's starting. Okay, 2 minutes. So anyway, so I just show you guys that you know we without TikTok, Otuoma would be given unbelievable send off. Okay, so what we do, we're just adding value. Let's not compete, but we're adding value to what's already there. But the funeral is not leaderless. There are people that are in charge. There are people that are guiding the funeral. But mwisho wa siku too, by the end of the day, guys, death is horrible, okay? So just support, pray, and encourage. But let's not compete at all too. You know, tusupportiane tu, watu kufa tu, na sio tutaenda pale. But funzo ni moja tu. It doesn't matter where you come from. Kama umetoka ghetto, you know, community is very important. Internet is an enabler. But community is very important. And the Palekwa grounds, Ezekiel Otuoma has got a very stronghold Pale mtaani tu yani tu. You know, this guy was born and brought up in Mbotela. And Mbotela has produced unbelievable people that are coming back to support their own and also to encourage people like Rachael. Lastly, what people don't know is when Otuoma used to be sick, especially the very first years, Premier League players had their own WhatsApp group,
that the youth support this. They support their own. They support Ezekiel. So they're not lonely. They're not operating a vacuum. There's a community around them. So what we are doing ourselves as TikTokers, we're just adding value, but we're not taking over. We cannot take over. In fact, someone was saying that if we don't do anything tomatoes will buy. According to kama hiyo, guys, you will see what's going to happen. Come the day of the burial, but we just need to pray for them, especially Rachel. Rachel is a very young girl, and there's no script of how to mourn. Kila mtu ana I don't necessarily monitor trend, but yes, there's a script. We react differently, we behave differently, but true friends we stand with our own, and we encourage our own, and we support our own, but we don't take over. Okay? Now, hamna noma tu yani tu. Chabu ndikarioko. Ati thanks. Nashukuru sana tu. Wewe mtandao umesema wewe ni mse wa Gorubiro? Aziza pazi Gorubiro na juzi mimi mtu Maisa nicheza Maisa mtaani. Una Maisa? Yes, Mbote Karioko, si ndio? So unajua Kabanze? Awe tulia. Na nikimazeni kiosha hizo uniform za watu wa ball walai. Ndio sasa tulia. So in fact mimi siwezi kumbuka Otuoma, lakini ni coach mmoja tu ananiambia juzi tu vile alikuna. So Otuoma and Rachael to my podcast, and there's a particular clip that has gone viral. And because wewe juzi ya Jerry, juzi tu. Wewe ni yenyewe kama ushacheza Maisa, then you understand how these things work, the support, and as you said, TikTokers are just a supporting role. They're not the main players. Oh, no. So they should take their role as supporting role na wakae hapo wache kufanya without them. Ati yao ndio kusema. Pale mtani watu wako tu. Usisahau alicheza baka FC. He did, yes. And if FC imetoa nini? Kuna jazi FC imeipa. So, hizi timu zote wametoa jazi. Wametoa jazi special for education yake. Kwa hivyo the support is huge. It's amazing. So first we just adding value to. We start with Rachael. Wametoa nini just for nini Otuoma? Kutakuwa na match hapo Mbote, I think hapo kwa ground something. St. Paul's. Wow. Yeah, there's a lot happening out there. Thank you, Joe. There's so much support happening out there. So that's why atutaki kuja hapa tufanye kama we are the main roles. We are not actually. We are not the leading roles. I heard they'll be auctioning a few jerseys out also. Za Otuoma. Yeah, they're out ready. Every team is shatoa. Everything. So they got auction. They got auction on the day of the fundraising, and yeah. And all the proceedings will go to the family and Rachael as well. But they do need our support. Just prayers. Maze tusimamoti na Rachael arutu. Kama hizi tunapesa kwa paybill pale patia Rachael do. But they do need our support. Kuna watu hii pia kwa pale that are involved, and this kids will need our support as well. So kama unaweza tuone tu kwa moyo mkunjufu yani tu yani. Anyway, hamna no more. So tuambote tukutane kwa hapo. Anyway, thanks so much. At me also have to drop, but the thing is, let us show up, support Rachael regardless of the date ya mchango. Kama uko tayari leo na uko na namba ya Rachael, mtumie. Kama uko na paybill. I think that is a case that has a host that has been flogged to death. It's open. There's no restrictions, right? Yeah. Do what's good for them when it's good for them, and if anybody else feel like they want to chip in and mobilize on her behalf, why not? Go ahead. Yeah, so what Rachael need now is our support and not our division. Let us show up, support where we can. Kuna wenye wazi kuwa nao leo ama kesho ama hiyo third, lakini watapata on 5th. Well, so let's and by the way, hata ukiwa nayo sahi give. Why not? Yeah. Kabisa, everyone is allowed to give whenever they want to at their own time. Na muache kuita watu cartels. There's a pay bill number and there's her number. And they're both acceptable. So otherwise, guys. Thank you so much, Arika, for coming. No worries. As usual, as an alumni, is very, very important. Yeah. Amika's the Nairobi. Long live. Long live, one and the only B. Kutacharazwa. Zile zinatambulikana. Watu wa aviation wanataka kututumua hapa. Shauri yenu. Watu wa Nairobi aviation.
ndio aviation college. Tutakuwa na content. Kwa hiyo role. The Supreme Court inaenda draft revoking of licenses officially, and it will be by the way, you need to submit. Yeah, sure, you need to work on that so that it's officially whatever withdrawn. Anybody found to operate for that, they'll be charged and fined accordingly. We are tired. We want Matanga Defense Company has been operating illegally. Anybody that is found to still make noise in a company that is long, annulled, will be liable. They have not been submitting tax. Anyway, guys, let's do this for Rachael. Let's do it for Otuoma. Tuko ngangari, tuko pamoja. Yani, sasa niwaulize. Kwa hivyo, hii ya 28, Rachael atapanda hiyo platform yenye nini itakuwa ama itakuwa kwa platform ya Rachael? Ama bado I think you're third. Anyway, someone that has better whatever, share me. Hatujajua bado, but hizo ndo tarehe tumepatiwa sisi tujitayarishe. Pale watakuwa wako, we will go and support. Wenye Rachael atakuwa, okay. Kwa hivyo kila platform ikijitolea kama Faridi ni yako, ukimuita Rachael hiyo siku, akiwapo ndo hiyo, si ndio? Pia inawezekana hivyo, ama kama wewe unajisikia uende na timu yako pale kwake, pia ni sawa. Okay. Or maybe pia kama anajeza kwa ajisikii kukuja tumetu namba yake, tunajua namba ni ya Rachael, pia itakuwa sawa. We can. Not to send to her number. Tunaweza fungua hivi, namba yake ipiniwe ama paybill, and we can just send it. Paybill namba tusema leo anda kunini, Rachael mwenyewe maybe ako busy, maybe amechoka. We all know the number. We'll go ahead and support, guys. We all know the number. I've written it down. Absolutely. And you want to make it as smooth as possible for her with no conditionalities. Unaona? I hope it's okay. It's clear. I see. Thank you for this. Anyway. No worries. Thank you so much for coming, Sakina. Anytime. Okay. Mimi sasa nitasikia ngoma. Thank you all for coming. The tappers, the gifters, I appreciate you guys. I'll see you later in the streets of Soweto. Sawati, take care, yo. You really had fun yesterday. You made my night yesterday and today. Yesterday, imagine umeinuka na akili. Do you know? Kuna vitu aki watu msikunywe pombe na bangi, chagua moja. Do you know I can't even some of the things I said and did yesterday? Watch it. It was okay. You were the best. You really. I swear to God, if I offended anyone, blame the alcohol. Sio mimi. Do mimi? I don't know what happened. Yeah. I don't know what happened, but I know I had a good time. I was enjoying myself. It was Christmas, and I said, I went over my limit. The plan was not to go over the limit, but you know what, Farid? Tunaishi kwa hii maisha tu ya kesho. Unaona? Kabisa. Sometimes you just have to go with how you feel and all that, and I'm not... It was amazing. We had so much fun, Ati. Tulicheka. Watch it. I've never laughed like that yesterday. So thank you for that. And thank you for today. Niko napiga nduru. Ulilia kelele. Ulifanya kila kitu Ati jana. Usisahau mpaka jana nikatumia 10,000 na mtu wa mtu. Hapo sasa si unaona, but it's okay. Ulikwenda kudefend huyo mtu weza kuwa. I think so. So yeah. Ata. Nilienda huko tu kwa wenyewe kutembea, nikapata mtu wa mtu huko. Nikasema napita na yeye, kwani ni kesho? Hapo sasa. Napita nayo. Na imagine nikadhani ni joke. Na imagine nikamwambia hebu nitumie Christmas na ikaenda nafasi ile nimeboeka, tunaongea na muuliza how you feeling today, how have you woken up, mtajua mjui. Na ndo hivyo tu ashaibwa. Na akwambia huruma ni estate, kwani ni kesho. Hapo sasa. So thank you so much Ati. Wacha mimi pia nitashuka. No worries. I'll see you around. Yeah, Travel Nation, I can imagine just like that. And you know that 10K went to my people because I had about 3 people left that hadn't whatever. Hii dunia, God,
You know what, guys? And I don't mean to be cliche, but I believe that everything happens for a reason. Do you know, like the people that I was supporting for the Christmas, I had about 3 people left. One is Okwamepata Do. And then this lady just gives me 10,000 like that. I said, for real, God, see your man. So I topped up the 5K. Imagine I got the 10K. So everything was sorted. Whatever you do, God always, kama unaifanya from your heart, from a good place, just go ahead and do it. Believe you me, God will always send people. Hata watu my name is wangu, imagine walisupporti course yangu. Hata people that have been feuding with on this app, they just go to me and supported it. And like, where do we send the support? I was like, are you sure? Ama mkuja kunijaribu. Wanasema, yeah. My instincts ask me to do it. I'm okay with it. I'm going to do it. And imagine they did. I was like, oh my God. Sometimes when you do these things, like if and when you can separate issues at TikTok and real life issues, I think it's beautiful. And it's a good thing that there are people on this app that know how to separate the wheat from the chaff. So yeah, it helps me kabisa Travel Nations. It really did help me. Yeah, next year, God willing, kama utakuwa bado hapa TikTok, I'll root you in. Hopefully TikTok haiendi. Hi, Myra, darling. How are you? I hope TikTok is not going anywhere. Yeah. Sasa an apologetic. No, okay, let me say something. Well, as we approach New Year, you know what? Having supporters, a person who can support you doesn't mean that, those are not enemies. Yeah. People, sometimes we differ. Absolutely. But maybe tumelewa, tunacharazana, unapita na kila mtu. Exactly. But your supporters, they love you. Thank you so much. Let me what situation, sometimes even siblings, yeah? Like, for example, Christmas time, we had my sisters and my siblings together, and we all have differences times, but sometimes you have to sit and talk about it, call each other out. Yeah. It's a nice thing. So ni vizuri hata mtu mwenye anakucharaza kushinda mtu mwenye akucharazi na anakuchukia. And a lot of conflict sometimes, like we still kind of afford each other conversation. So I just wanted to go over there and make it clear, like, whoa, whoever you're claiming I had a conversation with, I have. Baba, can you stop for 1 minute, love? Just 1 minute. So I just wanted to make it clear, like, whoever they were accusing me of having a conversation with, the last time I talked to them on their platform is when I said I didn't want anything to do with TikTok. I haven't even had a conversation, like a real conversation with Rachel, because to me, her husband has literally passed. I wasn't even expecting to have a conversation with her until maybe 2 to 3 months later, because the whole thing, I think, was a shock to everybody, like to literally everybody. It was a shock. So I knew she was still going through a shock. So, but I think the most amazing thing about the whole thing is that I am so grateful to her. Like, even though alikuwa anipigia simu na alikuwa anashindwa, like, I thought that maybe she had talked to somebody or said something, but she afforded me that, respect of long-term friendship to give me a phone call and to talk to me. Like, she didn't have to do that. Like, I feel so, like, really, really bad that she even had to take her time out of morning to give me that phone call. And anything that I say that she said, I asked her, is this what you want me to say? Do I have your permission for me to say this? I made sure, like, after I was Shangamba Namuliza, because I don't want to come out and start causing controversies. So when you guys ask me, why did you say this? It's because I was shocked. I was wondering, like, what happened? Like, I don't know where it came from. It just came out of nowhere, So, but I'm glad that she took her time to share with me what she's going through, and the fact that we just need to understand that she's in mourning, and we need to honor that and to give her that space.
I'm done talking. We, mliacha Okaro peke yake? Rachael kasema nini jamani? Amesema ataki oh, saa ngojeni. Ataki mambo ya defense force, anataka peace. Hebu ongeeni na Okaro, niko busy hapa huku nyuma kidogo. Hebu ongeeni kwanza ama ni wa blog. But Okaro, mimi nashukuru sana kwa ile jambo ambalo umelifanya, kwa sababu mambo ilikuwa inaendelea mengi, na mwenye anaumia zaidi ni Rachael, kwa sababu yeye mwenyewe anajua ni nini anapitia, na tusitarajie kuwa ataweza kuja kuzungumza hapa juu. Tangu kitambo, kama umepitia magazeti, tangu hii historia ya Rachael ianze, tulikuwa tunasema tusiingililie sana familia, tufuate tu venye familia inasema. Unaona, kama ndio hizi updates wametupatia, kama hajakuja kuzungumza, sisi hatuna uwezo wa kuongea. Unaona, tutasema tu ni sawa, tunaenda na hiyo, kwa sababu Okaro, mtu kama wewe uko na namba yake, si ndio? Utachukua namba yake, kama uko na hiyo hela utamtumia. Mwenye hana anaona paybill liko hapa, atachukua paybill, atafanya venye anafanya, and we respect that. Sasa tatizo inatokea penye sisi TikTokers tunataka kuvuta kamba, mwingine anatakana kuonekana mzuri, mwingine sijui anataka kuprotect nani. Hapana, sasa hizi si wakati wa kuvutana. Wakati ataona ako sawa kukuja kuzungumza, atakuja kuzungumza. Na kwa vile hajakuja kuzungumza, inamaanisha hayuko kwa hali sahihi ya kukuja kuzungumza. Unaelewa? Hayuko kwa hali sahihi ya kukuja kuzungumza. Kwa kweli Rachael, umetumia busara, ukakuja ukaongea mambo mawili matatu, na kidogo imesaidia mahali. Kelele ilikuwa imezidi tangu juzi, kitu ikitokea mara sijui boycott this, msifanye hivi. Hii matanganya familia. Nyinyi mnaambiwa tu msaidie penye mnaweza, na hata bado mnaona wanasema well wishes. If you are willing to help. Unaona? Help. If you are willing to help. Kama hauko willing, nyamaza. Shughulika na mambo mengine. Tusisambaratishe, tusiweke utengano, tusifanye hivi, tusiseme lazima akuje azungumze. Hana ulazima ya kukuja kuongea. Mambo yote imezungumzwa. Wenye wako na namba yake wanajua mahali pa kumpata. Wenye wanataka kumtumia kwa hii nini paybill wanajua. Kuna mambo ni mengi. Kuna games ziko kwa ground. Endeni mcheze, endeni mnunue jezi. Mwende kwa ground, msaidie kupanga viti, mwende hata huko mkeshe usiku. Ushaelewa? Na si ati watu wenye wako kwa ground hawamsaidii. Wanamsaidia jinsi inafaa. Sisi tuko hapa kwa mtandao tunangojea tu ripoti, kwa sababu wengine wetu tuko mbali, hatuwezi fika mahali penye ako hapo saizi. Wengine wetu tuko mbali, hatuwezi fika. Na tukipata ripoti kama hizi zenye zimeletwa na ziko kwa mtandao, haina budi ila sisi kuzifuata na utaratibu. Mbona tupige kelele? Mbona tuwatakiane? Na wenye familia wenyewe wametulia, wenye wanaomboleza wenyewe yani wamerespect aliye mwenda zake, wamemrespect kabisa. Lakini sisi TikTokers, hata ile heshima kidogo, wenye mnasema mnampenda, hakuna mwenye ametoka huko na kukuja kusema imetosha. Venye Okaro amekuja akaongea akasema it is enough now my people. Nyinyi ndio wakunyorosha vidole, nyinyi ndio wakusema sijui ni tarehe ngapi. Mnataka tarehe ngapi na mko na namba? Si mko na namba ya Rachael? Tarehe ni ya nini mnataka? Mko na namba ya Rachael, ekeni pesa kwa namba yake. Mko na paybill, ekeni pesa kwa hiyo paybill. Mara sijui ni nani ata host, mara sijui sitapanda kwa hiyo platform. Hata mwenye mnamzungumzia hajui ni lini atakuja kufungua live. Mwenye mnampangia afungue live, hajui atakuja kufungua live lini. Lakini mshampangia mpaka mnataka sijui akuje tarehe ngapi kukuja kufungua live. Mara sijui akuja wa explain. Nyinyi ni kina nani mnataka kuexplainiwa? Ni nini mnataka kuelezewa mwanzo ndio tupate kujua ni nini mnataka kuelewa. Familia imewaletea ripoti siku ya kwanza. Mnakauka kwa mambo ambayo hayawahusu. Si kuna wakati nilicall out Diana kama kwa hapa juu na akaniambia we
alijaribu kuniweka kwa hiyo group ya kina Cindy na Kolo. Seli nikemea. Hapa hivi nikimwambia live peupe pe kwa macho yake, hata si ati ni kuanalyze. Nilimwambia hata wewe Diana you should stop. Stop hiyo wakati hata angefika mahali penye amefika, lakini kierere yake saizi inaenda kumuingiza kwa shimo yenye haistahili. Mtu mwingine achukue mic. Kinaona kuna nani hapa chini. Sela. Sela yo. Yes, mambo. Karibu. Poa sana. Asante. June, and this June, this is now like mimi mwenyewe personally, like based on how I know Rachel. Yes, actually, I love seeing Sandra Dacha there. Based on mimi mwenyewe personally, June, vile watu naona Rachel, hata ukienda kwa page yake ukimwangalia Rachel anakuanga baby girl, umejua? Like Rachel personally, she's somebody who is like a baby girl, like ni mtu mwenye ako like soft, soft life, ni mtu mwenye ako soft. So I don't know, like we just need to be a little bit more humane, and just because Rachel, she has like I think now her account is like 1 million followers, and that is TikTokers from every walk of life are following Rachel, so we can't dictate to anybody what to do. Mimi hata mtu akitoa shilingi 10, I think that says a lot, because they're doing it out of their heart. And I think a lot of people also interacted with Rachel because she was also a gamer. She played games. Alikuwa anatuletea Otuoma in different places. So, like, do what you want. Hata kama uja contribute pesa, but wakati unaona kwa comment section, you comment based on how you've interacted with them, how you've seen them. I think things like that kind of gives her peace and gives her heart. Me, I personally, if it wasn't for this incident that happened today, I wasn't even gonna speak on this stuff. I've been mongena Rachel Mwambia, like I wasn't gonna speak on any of these Otuoma stuff, But I think like people just interact, talk about Rachel and talk about Otuoma based on how you interacted with them, Things like that will help her in mourning. Let's just remember that this is somebody who's mourning, so just do it like that. And she's always been baby girl, so treat her like baby girl. Easy to rough na matusi and all this demanding, controlling behaviors. Easy kugawanisha watu. It's not gonna help anybody. This is the time where we should be more loving and more kind and show a little bit of humanity. I just hope that's what most people do. Umesema mambo ya busara kabisa. Sasa watu kuna ukienda kwa page ya Rachel kuna memories nyingi. Ngoja, kuna kitu kingine nilikuwa nataka kuambia Okaro kabla muendelee. Okaro, unaona saa hii, I think I know you have been supportive, we all know that. Tulikuwa hapa tukiambia stories za nails, stories za wig, she wanna look beautiful, Me, avoid drama at all cost, kwa sababu easy pia ni kama it's a way of poking someone, mwanze chai zingine pia not making sense. I know in the midst ulisikia kuna mali ulisikia uli ni pok na ukitaka tutaenda nalo. We don't need all those step back and forth. I think we focus on ending the year good. We give Otuoma a good send off.
we start 2025 very well with our positive vibes, you know. Yeah, that's my take. Of late And tumekuwa na peace. Just continue seeking the peace. We don't need this and all about. Dula, that was my intention. It was just that I was so shocked. Mijua like you've said of late, I don't say me anything controversial. Mijua. So that was my shock, and that's why I'm saying that I'm very, very grateful for Rachel, and I'm a little bit ashamed that Rachel had to come out of her mourning to keep on calling me to get out of that platform to actually have a conversation with me. To be honest with you, I'm a little bit ashamed that she had to remind me, like, whoa, you don't have to do that. Like, I know, and you know, you don't have to do that. So, and again, thank you for people like you. Now, me, if it wasn't for you, Magazeti, and I don't know, like I've told you again, and that's why I keep coming here all the time. And for the past 3 months, you've seen me keep coming to your platform, is because I view your platform as very, very neutral. I don't see how you guys are controversial. I've never gotten the controversy out of it like you guys used to be, but lately, for the past 7 months, 8 months, you haven't been. So I think I responded out of shock. And I'm literally ashamed that it took Rachel coming out of mourning to keep on calling me to come down from that platform to even address those kind of things. And trust me, she's not coming live to address anything. And I'll do better. And yeah, thank you for everything. Shukran Oka. June pole. Haina shida, endelea Dula. Dula, endelea. Sikuwa nataka kuongea. Dula. Nilikuwa nataka kuambia kuna place nafika na kuja mshikilie. Haya. JT hujaongea kwa hii maneno. Hebu ongea. Tangu morning I've spoken about this. So basically, those who have ears, I think they can listen and learn. There are things that we take a step back. Not every other things we have to push and make people suffer just because we think we want to be recognized. Otuoma himself was somebody who was known all over. So it's not only TikTok family. There are many people who we need to consider. And it's not about only TikTokers. We've actually praised people over in this same platform over and over. And they are the same people who keep on letting us down. And it's time that we need to stand out. When they do wrong, we actually come out and tell them. I think there are some bits that they've done well. But right now, I think they're failing us because they've been the voice. Once the family, they've come out with a plan and the update, why can't we just follow and give them an ample time during this period? There is the pay bill number. If you're interested with that, go ahead and support the family. If you want the M-Pesa number and you have a close relationship with Rachel, you can also deal with the M-Pesa number. We are getting away from people who wants to put people down already when they're already at a state that they can't even they don't even want easy mambo's media. We should learn to respect her family and avoid division. Even if there is a division, we try and hide. And that's exactly what Rachel is doing. After all, family still will remain with you Apple. And like the TikTokers, how many times watu wamechangiwa kwa this platform after
after imepita, they say tulikusaidia, unaongea hapa hivi. Huh? So I think let us just respect the opinion of, let us respect the family by trying to reduce the noise. When you give willingly and with a free heart, and you don't expect anything in return. We know kuna wale wameenda extra mile and they've helped, and they're keeping quiet. Imagine they've not come kwa hii platform and told us exactly what they've given. Yet as we want to be loud. God, give the family some quiet time and peace for planning. They lead, then as we follow. That's all I can say. Deja vu. Hebu nicheke kwanza hapo kwa kulia. Mimi kuna watu wengine Nani huyu Felisi anasema huyu mtu amesema Favor amesema tu kuna mtu amesema hapa too many people are advising her, too many voices are not genuine, and I think that's one of the things I talked to her. Nobody's advising her. Nobody's, like, literally this girl is just mourning her husband. And if you want to help her, if you're a genuine person and you feel like you want to help her bury her husband, help her if you want, in whichever way you want to do it. If you don't want to do it like financially and you just want to say a prayer, say a prayer. If you want to have a good thought, if you just want to say a good story, like in whichever way you want to remember Otuoma, in whichever way you want to do it, believe me, nobody's advising. Like, I had time to talk to her about all this stuff. Rachel is literally just crying about Otuoma. She's not doing anything else. Nobody's advising her. Nobody's this. Family hawapigani. Like, we talked about all that stuff. Hakuna mtu anapigana. None of that shit is happening. Okaro, unajua saizi, you cannot advise a person who is mourning. Hawezi advise mwenye anamourn. Atakusikia aje. Focus na kitu moja, and you are here advising, you are here protecting. We are fake friends. People are advising, nobody's advising. Exactly. All she does is just cry about Otuoma. Like, all she wants is to just bury her husband. Her goal, her only thing is just bury my husband. That's it. Like, ukitaka kumpatia shilingi 10 sawa. Ukitaka say a good thing about Otuoma, if you want to say the one time you saw him smiling, if you want to say the one time you saw him playing a football game, that's it. That's all she wants to hear. Like, there's nothing else. Ukitaka contribute through your grandmother, if you want to contribute through a prayer, if you want to contribute through pay bill, ukitaka contribute directly, whatever makes you happy, as long as she buries her husband. Like, if I tell you guys, at the end of the phone call, I felt ashamed. I felt ashamed for even just even bringing, like, caring about what was being said about me when this woman is murdering her husband. I felt ashamed. Lazima ukuwe na aibu, manake vitu ambazo zinatendeka ni za kutia mtu aibu. Ni vitu ambazo hazileti kabisa. Mambo ni mengi hapa hii. Defense Force, hatuna mvutano. Hasa hapa hivi hapa tunahimiza watu wafanye what is right. Tunahimiza watu, kuna pay bill hapo hivyo. Unaona Rachael, Defense Force, kuna pay bill hapa hivi, unaweza changia kwa pay bill. Kuna games zitatendeka kwa ground, unaweza enda kwa ground. Kuna mini mchango itatendeka, kuna well wishers contribution, kuna main mchango.
unachagua tu tarehe. Kuna tarehe 4, kuna tarehe 5, kuna tarehe 7, kuna tarehe 8, kuna tarehe si basi pole, sikukuwa nimekuelewa. Unaelewa? Sikuwa nimeelewa hiyo statement yako, pole. Sasa mimi nafurahi gazeti tulijaribu ku-call out but watu walikuwa wanaongea hapa we are not making sense. Tuongee vitu za maana, sijui mambo kama hayo, lakini ni vizuri at least saizi kila kitu itapungua, kelele itapungua, watu watafanya what is necessary. Ukienda kwa page ya Rachael kuna good memories pale, mnaweza chukua mkiplay those memories, vitu kama hizo, unaelewa? JT, chukua kidogo na kuja. See, this is not the time for us to settle scores, because it's evident people are trying to settle score and they are forgetting the bereaved persons. I can clearly see, say that we've opened and criticized what was actually right, but Auka, and I'm mentioning without fear or any contradiction, had to go over there and start speaking. Kutafuta sympathy, it won't work. It's high time you guys just change. When somebody is bereaved, don't let us make it as a content. You want to settle scores, Kina Cindy pia. And we see them, these are personalities that are known. What kind of nini mnatuonyesha hapa? It's quite saddening, when we see the people who should be on the forefront to support this lady, they're the ones who are actually failing her. Let us just rise from all this indifference. It doesn't help. Imagine it was your own family and people are dragging you this way. I think the mom to Otuoma also did lose their husband, same as right now Rachael. So they understand what they do understand what it is to lose the people that you love and value. Change is inevitable and we need to change kwa hii platform regardless. There are things tutachukua kama chai, but there are others sasa ikifika we think about ata saving the people who are in pain. It's not all about us. At times we step back and learn to be reasonable. Si tuna push mtu, you push. And the people who are actually there, the likes of Kina Sandra. Sandra is a neighbor. So I believe them coming over there, they're the closest, more than the people who are speaking. So let us be mindful. Let us be really mindful with the people around us. And let us respect people. Let us respect people. Hivyo tu, me I have nothing more to say. Minraj, karibu. Minraj. Deja vu, are you there? Yeah, alikuwa kutuma dukani. JT. Yeah. Wataka kunituma dukani? Tell me no, mimi hata sitaongezea mambo. Vile nimesema leo mambo mengi nimesema and that is enough. Si nikwambia your topic is not mine that much. Kwa sababu kama watu hawezi jiheshimu na kuheshimiana then is a difficulty. Hiyo mambo ya maneno makubwa, kujibizana, kugombana. Na ile vitu ambavyo nilikuwa nilisema leni juzi, it happened. Na mwenyewe amesema the same thing which I said before. Watu wataka kupata nini bwana? Ni December, watu wataka kupumzisha akili. Watu wataka kutuliza roho. Lakini unaoja kuona baadaye watu na mafikira mengine na si mawazo mazuri. Na before mambo ya escalate, ni better. Unajua saa nyingine silent is a solution also. So me I take the path of silent.
tusikize, tuone, tuendelee, kila mtu afanye vile nafikiria is the right way for them, and then it's okay. The big thing which I said is just praying and be decent when people go there to visit them. To be decent is very important. Wasiende huko na masijui mashort, mini skirt, only that. I keep on emphasizing that wajue hivyo kwamba na wasiingilie mambo ya familia sana. Unajua, because familia inaweza chukulia na visu saa hii alafu kesho ukaona pamoja. So family problem is not my occupation. Nitasema tu tuwaombeeni. Yani mpaka hiyo siku yao ikifika 11th, msichana wenyewe naye pia aweze kupumzika. Juu ya mambo si madogo. Ukana mtu sana 5 years is painful. I know how it goes. Kwa hivyo tumuombeeni tu. Otherwise sina kitu kingine ya kusema. Asante. Yeah, and I think I'll also leave, but I'll say that if you're gonna go to the Mbotela things, go. Usidhani ati lazima uende sijui na thousands of dollars or thousands of shillings uonekane. Just go. Just go there. Show your support. Go as you are. Go like maybe. There's a mindset I had before I talked to her, and there's a mindset I have after. And like I told you guys, the biggest feeling I came out of it was I was so ashamed. I should not have even gone to JB's platform kujitetea akiningenyamaza. That was like I stooped so low. I should not have done that. And I'm sorry for people who respect me, or even for myself. Personally, to myself, I'm sorry I did even take time to address that. But and I'm sorry to Rachel too that she had to step in to stop me from doing that. But what I got from it, I think right now the mood is just that the most important thing is to her is burying Otuoma. So that makes that the most important thing to us. If you can show up in Botella, show up the way you want to show up. Just show up. Hata kama una pesa, just show up. Ukitaka kushow up kwa Rachel, show up. If you want to show up to the game, show up. Hata ukishow up na shilingi 10, show up. Just show up. Kwa huku mali watu wenye wanatukanana, instead ya kwenda kusikiza hapo siju kutype true. If you have to type something, type the one time you saw Otuoma smiling. He was always smiling. At least we have that in common. You don't have to take sides. You do not, I assure you 100%, you do not have to defend Rachel. And if you have to open a live for Otuoma and you have to talk, just talk about the memories you guys have of him, how you've ever had of him. I'm sure there's thousands of videos on the internet that you can play of him. So that at the widow of the family, especially the family, leave alone the widow, Rachel. Let's even just focus about the mom. If the mom, because I'm sure the mom has a TikTok, if she was to log in and see your live, she will see a happy memory of a child. See watu wanaongea vitu chafu. Hakuna haja. Hata ukisikia mtu akisema nini about Rachel, hata mtu atukane Rachel malaya aina gani, usiingililie, acha iende hivyo. She doesn't want. Just remember, even just his smile, that's well enough. But show up for Rachel. Show up in whichever way you want to show up. If you want to contribute through a prayer, through a good memory, even just through an amen. Ukitaka contribute kwa namba yake directly, utumie nyanya yako, utumie group yake, watume kwa pay bill, whichever way you want to do it. Rachel aliniambia all she wants is just to bury her husband. She doesn't care about anything else on earth. So I think that will be my closing statement. Like, let's be human. Na mimi pia sitawaangusha tena. Hata nisikie mtu akisema nini about Okaro and this, amtanipata nikienda kudefend ama kuongea. It's not about me. It's not about any of us. It's just kind of just being there for a friend while she's going through one of the most traumatic points of her life. And thank you, Magazeti. I really, really, really want to thank you guys a million times. I don't think you guys get your flowers enough. All right, enough talking for today. Bye.
Thank you, Carol. Wow. Sema wow. Mimi nawe ni bwege kabisa, haina tofauti. Tofauti ni venye tunafikiria. Magazeti tumefanya kazi nzuri na mimi hiyo najivunia kama mwana magazeti. Konige, are you around? Magazeti, we've done a great job and we don't fear. Si nilimwambia hapa kwa macho yake na kanikemea. JT cheka tu, usiogope kucheka, sitaki mute. Boss Kana hajasema kitu. Huyo naye ni malenge. Huyo naye ni watermelon. Sijui kama sasa amefikiria vizuri. Alikuwa bado anayumba. Nilimwona jana kiyumba. Wacha yumbe atapata mwelekeo. Ni sawa. Huyo naye ni watermelon. Mimi Konige siogopi binadamu, bora sijakutusi. Na nakwambia ukweli, ikuumenge tu uko mbele ukienda kunicharaza ukinitanga bita. Lakini mimi have just fikiria my mind. I've just spoken my mind, period. Wewe kenye utenda kudo with my information, it's up to you. I don't care. I've not abused you. I've not used harsh language. Harsh words, no. You, kama utafikiria kutwita mpumbavu venye tumesikia leo alikuwa amekatwa na panga. Ametwita mpumbavu. Mimi hata inihusu chochote. Lakini kuna vitu zingine usifanye sana, upitilize, uonekane mpumbavu. Yao ilikuwa ni overboard now. Hata masupporters wako walikuwa wanakutoroka. Masupporters wako wanaenda kutype kwa comment section yenye wanazoom ndio at least wa feel safe. Ulikuwa ushakuwa pilipili, mbirimbi ya uonje kibana. Ulikuwa umechosha watu kwa hii. Ukifungua platform huwezi ongea mambo mengine. Ulikuwa umefungua platform, ulikuwa unatueleza mambo ya TikTok venye kunafungwa. Sijui hiyo topic ilishianga wapi. Hebu fungua uelezee watu venye kutakuwa na sherehe. Sijui tarehe 17 utafanywa sherehe. Endelea na hiyo. Endelea tunakutuambia venye Amerika wanafunga TikTok. Pia hiyo ni muhimu. Kama kuomboleza inakushinda kuomboleza. Dada yetu hata amekushinda na akili ya kufikiria. Hata si niliwaambia wadau. Niliwaambia Rachael anaona kabisa hizi vitu. Na Rachael hata kama Big Daddy ni mbaya aje, haezi angusha Big Daddy na haezi angusha Okaro. Haezi wakanyaga na train. Na haja wakanyaga na train, my friend. Hivyo ndo mlikuwa mnataka ihappen na ija happen. Anajua mahali penye hao watu wamemshikilia. Anajua kabisa. Ndio kuna supporters wengine wamemsupport. Lakini ushaipata tu unatamani hata ile platform yenye unaweza panda ufungue kamera ikushikilie tu. Big Daddy alikuwa anafanyia hivi msichana. Big Daddy alikuwa anamfanyia. Alafu mnataka akuje aongee aende against them. My friend, ataamua tu silence. Ataamua tu afunge mdomo yake ili peace ikuwe kote kwote. Sasa niwaulize, host mwenye amehost leo ataficha wapi uso yake? Ati lazima akuje aongee. Dana inafanga ukiongea vitu zingine uangalie mbele. Yaani ufikirie kidogo ndo uzungumze. At least leo umepata dozi yako na utalala kama umetulia. Ati mimi najiondoa. Kwani kuna mtu alikuwa amekusign up? Unajua hata mimi nashangaa ukisema ati mimi najiondoa kwa hizi vitu. Nani alikuwa amemwandika kazi? Hebu mnisaidie kutafuta nani alikuwa ameandika Diana kazi yenye anakuja kusema ati sasa mimi najiondoa. Nimejaribu sana najiondoa. Umejaribu nini na ulikuwa unajaribu kugonganisha watu na kelele? Nyinyi ndio watu kama Skola mpendangi amani kikua. Amani kikua lazima tu kelele, vurugu. Wewe ulisema watu wasiingililie familia. Achana na familia za watu zitulie. Muache kelele, familia ipigani, lakini nyinyi na vimambo zenu. Ati unaongea kama tunaongea kama mjane. Sisi wenye hatujafiliwa haifai tuongee. Diana ulitudharau sana lakini. Ulitudharau. Ati huyu mko na namba lakini bado mnaongea kama wajane. Sara unasema nini? Ukijaribu tu kufungua mdomo, Diana anakuambia mimi naongea kama mjane. Sasa sijui tungesaidianaje. Unacheka, si alikuwa anasema hivyo.
msini address kama wewe si mjane. Diana. Pumzika. Pumzika kabisa Kapunya in the group. At least now. Mulikuwa mmetuchosha. June Koma, she's down already. Unajua ametwita wapumbavu. Si alikuwa anaongeleshwa huko alafu anasema achana na magazeti ya wapumbavu. Anatwitaje wapumbavu? Na yeye mwenyewe saizi bipolar ilikuwa imepanda kwa kichwa afikiri. Mpaka tumtafutie dawa. Sijui kama hata ameshapatiwa dawa ama bado. Unajua? Bipolar ilikuwa imepanda. Mnasemanga tu Nyako peke yake ndo ako na bipolar. My friend, tuko wengi wenye tunaugua hii ugonjwa ya bipolar. Tuko tu wengi. Nimewaacha. Albatross. Nimeacha. Wacha apumzike kidogo. Wadau unawakumbusha. Tarehe 4 saa 8. Tuko na mchango pale Mbotela. Tarehe 5. Leo atameza overdose nakwambia, si mchezo. Leo ni overdose. Tarehe 5 tuko na mchezo pale, wadau wanakutana pale, wamevaa majezi zao, mambo mazuri mazuri. Sasa ukienda pale, my friend, usikose kununua ka t-shirt. Na unaweza enda na unaweza pata mfadhili. Unasikia? Usiogope kufika kwa ground kwenda kupiga nduru yako kupatia wale maplayers moral. Enda kwa ground pia maplayers moral. Unaweza angukia kazobuzobu kwa ground anasema wacha nikununulie ka jezi uvae. Unatoka na jezi hapo hivyo. Unaelewa? Toka hapo hivyo kia. June, I think we have emphasized on hiyo. Sasa hapo ndo mimi I will want to rest. Sitaki kuongea juu ya hiyo kitu tena. But it's a lesson to everyone. Just learn. Just learn. Hivyo tu. And change. It's inevitable. So let us learn to change. And let us know our boundaries, just as June has said. Host. Dula bado yuko mbali. Dula. Ni kulikuwa kuna semaje JT? Mambo ya koti huko. Sote walikuwa kotini leo. Hata sasa nasikia kina tukizo poa juu tulikuwa tuna nini. Tuko kimbi. Tuko kimbi. So koti kwa our last option. Cause I Natiana nyota. Aki wewe Alba. Hataki nitoke huko hivyo. Unataka tu nibaki huko. Good night Nyaralego. Sleep well. Have a nice time. Mimi hiyo mambo yako evidence ndo nilikuwa nataka. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.